Momentum haibu word chi akoi yam thengnare lower class ju momentum thengnare ko aduga hojik su momentum se dungi higher studies ju momentum se thengnare momentum se kari ke associate to we hamatam da momentum se koina second law of motion Newton second law of motion tamge hai targa de koina momentum haibu si kari no si khangdaba yade asuki matik important ore because it is much more related with the second law of motion noi hana khangam magani ko ado ai kitang elaborate toge hena khangna bai da makta the momentum haibasi karino si khangna bai da makta ina examples ahum khuk loge examples 1 example 2 example 3 example 1 da aina ball ani khak lore sigi ball amana a and b sigi ball ani si identical oire habadi magi shape and size and mass chap manare habadi ball ani maksi 0.1 kg 0.1 kg oire habadi 100 gram each oire haba but one condition is that si ball ani si in a different velocities ka loina langa ge hoji se ahamba ball gi velocity na 10 meter per second lang thoge second ball na 20 meter per second lang thoge habadi magi velocity ni si manadre haba hangiba question sina an lang thokriba body ball ani do aina karamba ball na irai laina phaba ngamgani karamba ball na yam wana phaba ngamgani in other words karamba ball dana force amne apply to bom changani ball phana bai da makta hang khangni ko ina hangi question cha adi tardi yengsi anka so khot to bida akuna some observation to matam da ko kona noina ball gumba sana ba ground da sum sana ba matam da noina sum observe torom gani adu gi matungina akoina sum yeng matamda karinga ball ani se magi masa mana targadi ball amadana karinga yam yang na langak targadi yam yang na langa iba ball do habadi speed to yam kalabanina habadi velocity do yam ya kalabanina velocity yam ball do na koina phaba da khara wana thokani habadi force khara hena darkar tae madugi ball do phana baida makta aduna ball sigi ball jidi kari to gani greater force am changani then ball a jidi lesser force madi force yam na changaroe aduna koina phaba da yam line phaba ya dusi karma ball no ball ma habadi karma speed 10 meter per second chatpa ball si yam line phaba ya rani first case da kanada base to ga hari koina on the basis of velocity the base organico hydisa then again second case number 2 say yang say different balls lore ngasagi ball a and b do aduma ko hele but adubu mass khanare that means ahama ball a duna 0.1 kg o hele then ball b duna 0.3 kg o hele habadi ball b sina lumme in that case sigi case sidadi velocity ani di ka dawraba velocity ani sidi chap mana halle that means 20 meter per second ball ani se lang thore with this velocity then sigi kesida hangiba question sina ngasai chap manai sida su karamba ball sina yam line na phaba ngamgani karamba ball sina yam na wana phaba ngamgani haibadi karamba ball na force am changani phana bai damakta stop tongna bai damakta my motion do duga karamba ball na yam na apic force ma changani haba apply to dino haba adi tardi sisu akoina daily life activities da akoina ground da ball guma sanaba langa sanaba sagi cricket bat na thuma ga akoina walk pa matam da akoina intuition gi matungina akoina dum observe to ngami ko karigumba speed se chamana targadi mass lumiba ball duna hena akoina phaba wagani haibadi sida kai dorani se mb sigi case da mb sida su akoina greater force ma darka tae greater force ma apply to doini in order to stop that ball adi tardi mass yama banina ball b se force am changani force am changba haibadi kaino sagi khuna phaba da khara warani then ma cd mass pe velocity constant ore aduna sidadi lesser force dum darka tare haibadi force am changaroi aduna khuna khuting tho go wukpada ball a sina irai laina phaba ngamani haba ado khoi sida kanada based to we handakna based on the masses of the two balls ani ki mass do depend to eba ahamba da velocity da depend to second case di mass depend to
कोई फोर्स हम अप्लाई तौनी तौर से velocity da then mass da depend tore. Then number 3 case sisu different balls ni ngasagi lokhiba dumaina balls A and B ni but kasida kari khena le mayam dagi loi ma khena le mass su manadre velocity su manadre. Mass ball A dana mass 0.1 kg ohle ball B dana 0.3 kg ohle but velocity khena re ahama ball na 30 meter per second da lang thore ball B su 10 meter per second da lange. Then hangiba question na chamanare karamba ball na irai line na koina catch to ngamgani or stop to ngamgani karamba ball na yamna irai line na catch to ngamgani karamba ball na yam luna to luna catch to ngamgani haba ai tardi sida yengo mamang de koina velocity da based tore then again mass depend based tore but third case de koina mass ju velocity loi ma khenar ma mina karamba da based to do no koi irai line na haiba ngam dare sida yenga ga koina haiba ngam dare adu tardi karamba force jam changani karamba body na ball na force jam changoi have se koina sigi observation sida koina yam line haiba ngam dare adu tardi sing ngam na bai da makta koina physics the physical quantity amaka darkar lay adugi physical quantity do introduce to we kamine introduce to we as a momentum hairaga koina adugi physical quantity dugi basis ta sagi ball adu greater force or smaller force dugi adu do koina takani ha kamine takani ha matamda yengo momentum haiba si karino hai targadi momentum se koina p na denote ka p na denote masi vector quantity ni aduna sida arrow tapani then masi karino hai tardi it is defined as the product of the mass and the velocity adu tardi velocity ga mass ki multiplication dubu koina momentum hairaga kangi of that particular body dugi. So in this case the ingasi ball A gi momentum se PA hairasi my momentum kya rani se MAVA kya tara MAVA tar 0.1 30 to shaloi tardi 3 kg meter per second my SI unit se ka my SI unit se kari oini se kg meter per second oigani because mass di kg velocity di meter per second. Then again sigi ball B se mo yengasi ball B sigi momentum PB haina lorasi ai tari magi momentum se kaino MBVB tare ai tari magi kari tare se puthoro se 10 into 3 0.3 ai tari sida kari warani sa 3 kg meter per second ore 3 kg meter per second adi tardi sigi examples de yengasi momentum 3 kg meter per second kanagi ball A gi ball B gi momentum 3 kg meter per second ai tardi ball A ga ball B ga different speed oijarasu different mass oijarasu magi product kona based or kani haibadi mass ka velocity dugi product based or kani adu matungna sida ju 3 tare sida ju 3 tare aduna karamba ball na yamna line wo ngamgani hai targadi chap manarani basidati karigumba sina helam targadi ball A duna yamna wana wo yagani as compared to ball B haigadaba but sidadi chap manarama banina ball A ga ball B ga si koina kari haigani se chap manana force darka oirabanina animak se same force changani ha si su laira roi si su lura roi chap manarani haibaneba khangani ko ai tardi sigi examples dagi akoina khange momentum haibasi kaino momentum haibasi it is the product of the mass and the velocity of a body yare ko na magi SI unit se kari ogini kg meter per second ogini. Then again sigi momentum sigi magi physical significance hayu hairagadi magi physical significance se kari no hai targadi si momentum sigi ka momentum is the quantity of motion of a body body adugi sagi motion dugi quantity neba haibadi motion do
motion dugi chang hai tare motion do kyam yangi natraga body gi motion do kyam yangi body gi motion do tapra khotpra habadu adugi quantity adugi motion dugi chang on budu bo kone se momentum hairaga khangna gani heba. Then back to the examples sida amuk la ase ko kitang deeper chingsil ase kitang deeply chingsil ase. Then case number 1 da aina ngasai kari haikre ball ani laire sigi ball ani se a b ni haire ko sigi ball ani se ball b sina greater force changani in order to kari dogdiba ball b do stop tongna be damakta haibadi magi motion do stop tongna be damakta ball a dana lesser force changani sagi ball a do stop tongna be damakta magi motion do stop tongna be damakta si kari no dano greater force lesser force hai si si kadai degi lakpo word no kamaina sijenarak pano karamba basis ta hairak pano hai targadi akoina Newton's second law of motion do ningsing se Newton's second law of motion do karino F equals to delta P by delta T hai force is equal to change in momentum divided by change in time hai ko delta sina tai si kaino change hai bani na change in P change in time hai adugi ratio du bo koina force hai ba sigi force asibuni aina sida greater force lesser force laisi yantai ko ana sigi force sigi matungina ni aina sida calculator of this sigi momentum sing calculator ga sida greater force lesser force hai se aduna sigi whole three cases sida case 1 case 2 case 3 sida yingsi aina time sidi time interval se aina se constant thamge ba haibati ball ai example amaka consider toge example atai si muthat khrage so example number 1 da say position 1 then position 2 ko sigi ball a si aina langduri bani kadai ta na langdure se sigi position 2 gi position si langdui ni adu tardi ball lu sidaina sibok ma travel to matam da ma changi ba time se kya no se sidina t1 sidina 4 second lere ba time se ko then sidina time se sidina 10 second lere ba adu tardi change in time interval se kya warni se t2 minus t1 that is kya tare se 10 minus 4 that is 6 seconds time aduna changiba time interval si 6 seconds neba 1 dagina 2 chappa matamda adu tardi sida laiba momentum then again ball do sigi position da laiba momentum ani no koi calculate tausi karigi damakta khuna sigi delta p si puthona bai damakta habadi f equals to delta p by delta t ni dana aduna sigi delta p si puthona bai damakta yari ko adu tardi sida laiba momentum kanagi sigi ball a sigi kya tarani se p1 haige itardi ma kanao ini se va kya tare se into to chalo 0.1 into 10 adu itardi se kya tare 1 tare then again p2 sigi ball a sigi position 2 sida lang thokhrabani ko itardi magi su momentum laibam thoktro ma sidina v si kari lakani se final velocity tadi v2 hello ado final velocity ball a do lang thora aka aina sigi mafam sida walk to inatro walk pa habadi kaino mai final velocity se 0 tara ani so in that case momentum p2 to 0 tara ani adu tardi sig delta p khona kamai puthorkani so delta p equals to karino p2 minus p1 itardi p2 minus p1 de kya tare sida 0 minus 1 di kaino minus 1 tare but here akona si minus 1 ji kono omit to gani ko minus 1 ji omit to gani only magnitude khatalo gani because minus se kari omit to no hai tardi minus tells us the direction only direction ta eba madi ko aduna direction je yaholo isi magnitude to khotang study to duni
So in that case kari to ge ham tam de se sagi ball A dugi magi delta P se koina khangre kya tare se 1. Then time interval di kya tare se time interval su kya tare 6 second tagre tardi 6 adi tardi delta P by delta T si kari no force yari ko force kana gi force no force A ball A dugi adi tardi ball A dugi force kya tare around approximately 0.1 0.16 Newton tare chaurakna FA si 0.16 Newton tare sigi FA si kanagi no sigi ball A sida koina se akoi khutchina sagi ball A se walk to ri ba adugi walk mo tamda koina force kya apply to du no hitardi 0.16 Newton je koina apply to du ri ne ba adugi ball phana be da makta yari ko then ball B gi koina apply to du ri ba force kya no amu yengasi adu tardi mai ju momentum khangba mathok tai ko dai tardi mai ngasai gi do mai na se position 1 leire position 2 leire position 2 1 sida magi momentum kya oirani momentum se P1 equals to MB into VB si kya tare se 2 tare then position B2 sida momentum P2 si kya tarani velocity di 0 tarani nan si 0 tarani so that delta P is equal to kya tare minus 2 tare haibadi kamai tare ino se P2 minus P1 adu tardi minus 2 tare khangi ko adu tardi sigi ball B sigi muyeng si ball B gi force calculator si delta P by delta T itardi delta P do je kya tare se hoji kido 2 tare then time interval li chamana re ngasai gi 0.6 to dum itardi 6 itardi 1 by 3 1 by 3 itardi my force so koi kya tare se charakna 0.3 ko 0.3 charakna 0.3 Newton tare adi tardi FA ga FB ga je force kana ne na chaure FB ne na force chaure FB na force chaure adi tardi ball B se walk na bai da makta kuina force khara yam force man darka tai ball stop to na bai da makta but ball A CD force some chaude habadi akoina force some apply to the su ai aduna yam line na walk pa ya da si kana no hitardi ball A kasai koina puthoki bidu velocity yam da duna ball yam line na walk pa ya gani habadu akoina se akoina sida pramano ina puthori si ko FA force some PE FB force some chawi force api person yam line walk pa ya dunia aduna ni en ngasai do greater force smaller force haido ko sigi basis sida habadi F equals to delta P by delta T gi basis sida akoina yengaga akoina ball adu yam line walk pa ya ba yamna wana walk pa adu akoina sida base to ni hab Hojiki example to the in the formula makak sizinagi F equals to delta P by delta T. Sida sigi force FC ina throughout the motion constant o hen kibani. Karigumba sigi force constant o eram the target aina se sigi formula se sizinagani delta dP by dt haina. Habidi body aduna motion ama undergo to matamda se particular interval of time small time ama khakta habidi siki point P sida ina consider to matamda body dugi motion do consider to matamda se sida lairam duri base small interval of time dt sigi matungina sagi dp ju small change in momentum dp lagani ba so sigi small change in time sida nga sagi variable force sigi variable force huji kari oigani se constant oina behave to gani ba so in that case akoina se f equals to dp by dt oina sijina gani ba ko na sigi formula se akoina mind la laiga da bani now ai example ama consider to ge
से ममांग की एग्जांपल सिदा इन करी लौखी डेल्टा p by delta t अदुम लौखी so in this case अदुगी केस सुदा इन सिगी टाइम इंटरवल से इन कांस्टेंट ओहनगी बनी हबा करे को so now सिगी टाइम इंटरवल जे हुजी कांस्टेंट ओइदबा मतम हाइबदी मागी टाइम से वेरिएबल ओइबा मतम दा सागी रिटार्डिंग फोर्स दा करी अहोंबा लाकनी दो खोइ हुजी कंसीडर तोक्सिको खोइ खंगे क्रिकेट मैच असी और क्रिकेट गेम हाइबसी कोई कमाइन साने खंगे को बॉलर मना बैट्समैन अमदा बॉल लंगकनी अन बैट्समैन अदुना मागी हाइथोइ सिंथोइरबा टेक्निकल ओइना बॉल अदु मागी बैट की मतेंग लौरगा बॉल अदु येरकनी अदु येरइबा बॉल दु करी तौरकनी मागी एक्सेलरेशन हेंगलकनी दैट मीन्स माई वेलोसिटी हेंगलकनी वेलोसिटी हेंगलक तारगदी करी तौरकनी मागी मोमेंटम हेंगलकनी momentum increase torkani ba adu tardi momentum increase tork targadi magi change in momentum si kari torkani it should be very large some large orkani ba magi change in momentum si na change in momentum si am large or pa hai badi kaino sagi ball adu phana ba gi damakta koina kari togani koina ball adu phana ba damakta koina akoi gi khut sina force ma khak pi duine ba ball du the force ma pi gani ba just like that ko just like that simaina ball adu phana bek damakta koi sigi ball si da force ma kana pigani ba na sigi force bu khoina kari koge ha kanda retarding force ko gani ba sigi retarding force se koi ball de apply to duri bani adu tarti kari gumba sagi momentum change in momentum si yam large oram targadi retarding force asuki matik yam large one apply to godamne ba kari gumba retarding force apply to bong large retarding force apply to bongam da targadi koi ball do khotigi slip tawurga catch to bongam horoi amasung catch to targa su koi gi khut si da yam na kai haini yam injure khut si injure orani ba khut se sokani ba khut se nagani ba kai no magi momentum da large orabani ko adi tardi so in that case kari toge ha matam da sagi injure oidana bai damakta khuna kari togani se yango f equals to delta p by delta t f equals to delta p by delta p khange change in momentum change in time khoi sidadi delta p sidi yam large oi garabani adi tardi sigi ratio asi piktha hange hai targadi this delta t also should be very large delta t si yam large oi gadabne ba na si large oiraga magi proportion amada chatmina gi targadi nangi force habidi karma si force no retarding force na si retarding force se kari torkani picture ani ba retarding force is small oirakani ba si kai ko na retarding force is small oirak pa habidi kai no that means you have to apply lesser force ama apply to dine ba ball adu tardi na ball su irai line na phaba ngamani aduga ball su irai line na phaba matamda nang na kutu su kai sumda na ba phawra roi ba khangni ko adu targadi sige delta t se yamna large ohenge hai targadi kari to gani that means nang na ball du walk pa matamda se ball se sumaina walk pa matamda ball je phajalani aduga ball pharaga nang sumaina se lower to rani that means pharaga sumaina sumaina thamoi nang pharaga sumaina thamaga daklong chingjan gani any fraction of time da ko adu tardi nang sige delta t se asuki matik large orani habadi change in time se asuki matik large orani ba kai ko aduna akoina cricket match sana matamda ayamba sagi fielder sing sina kari towi ball du walk pa matamda mana backward lower torga chingsil do khangani ko si sina maram waragani hauji ai example du dagi khange momentum haiba si kari no magi chawrakpa idea ama su pi gre then again sigi momentum sigi force siga kamaina interrelated oge haiba du so aina examples na mamutana haigre next video da conservation of linear momentum asi akoi togani taduna aina sida momentum amu hairga sidana linear amu palakpasi karino sigi momentum haibasi linear momentum haibani ko taduna nokoi misunderstood toganu linear momentum haibani karigino aina linear palizai tardi because momentum si makhalani sui amana angular momentum haigani amana linear haigani karigomaina palamda targa de na sije nina min togudui se kaino linear momentum haina togani so in the next video conservation of linear momentum asi toksiko okay